I request everyone to kindly be seated. Please don't come forward. I mean now. Kochi, good afternoon. To all the senior journalists here, Anbu, Maryadagalum, and my love to all my friends from the media, from all the channels, to the dear photographers. Shankar sir படத்தெல்லாம் பார்த்துருக்கேன், இந்த 360 degrees கேமரா வச்சு எல்லா ஸ்டேட்டும் போயிட்டு வந்துட்டேன். கேரளாவில் மட்டும்தான் இந்த 360 degrees கேமரா. I really thank Gopalan sir and Krishnamurthy sir and Sujit sir and wonderful people here in Kerala for all the love they are giving for the release. Again, sir, this will be having the highest number of screens for Kangua. So we have a lot to talk about Kangua, but முதல்ல இந்த கங்குவா படம் ரெண்டு பேர் இல்லாட்டி வந்து நாங்கள் பண்ணியிருக்கவே முடியாது. இப்போ அவங்க ரெண்டு பேருமே எங்கள் கூட இல்லை. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மை ரெஸ்பெக்ட்ஸ் டு our production designer Melan sir. He showed us this world and இப்போ அவர் இறைவனடி சேர்ந்துட்டாரு. அதே மாதிரி இன்னொரு திடீர்னு எங்களுக்கு வந்த ஷாக் வந்து நிஷாந்த் எங்களோட எடிட்டர், அவருக்கும் அவங்களோட குடும்பத்துக்கும் எங்களோட ஆழ்ந்த இரங்கல், எங்களோட மரியாதைகளை தெரிவிச்சுக்கிட்டு இந்த ஃபங்க்ஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Kangwa, it's been a dream for all of us. இந்த டீம்ல இருக்கிற அத்தனை பேருக்குமே வந்து இது ஒரு கனவு மாதிரி. ஒரு வாட்டியுமே வந்து ஐ திங்க் we had to push the boundaries. எப்படி சொல்றதுன்னா வந்து 27 இயர்ஸாக எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அன்பு கிடைச்சிட்டே இருக்கு. திஸ் அன்கண்டிஷனல் லவ் ஐ கீப் கெட்டிங். படங்கள் வந்து என்ன ஆனாலும் சரி, ஐ கீப் கெட்டிங் கான்ஸ்டன்ட் அன்கண்டிஷனல் லவ். அதுக்கு நன்றி சொல்ல பத்தாது. அது வந்து திரும்பி நான் தான் அந்த கேள்வி கேட்கணும், என்ன தவம் நான் செய்தேன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் கேட்கணும். இது அன்பு இல்லை, எங்களுக்கு கிடைக்கிற பிளஸ்ஸிங்காக பார்க்குறேன். அதுவும் பர்டிகுலராக கேரளாவில் வந்து எனக்கு கிடைக்கிற அன்பு வந்து எனக்கு என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல. For all the love, wherever I go, I know again I have to thank my directors and producers. இப்போ ஒரு படமாக டைட்டிலாக சொல்லிட்டே இருந்தீங்க. So it is only my responsibility and our team's responsibility to give you a larger experience, a more fulfilling experience, a timeless film. ஒரு படம் பார்த்துட்டு அது மனசு நிறைஞ்சு இருக்கணும், உங்களுக்கு முழு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுக்கணும். அப்படின்னா என்ன படம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதா. we fall but we also rise up. ஒரு 100 மடங்கு பலத்தோடனா திரும்பி வந்து படம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு வாட்டி நினைப்போம். ஸோ கங்குவா அந்த மாதிரி ஒரு 100 மடங்கு பலத்தோட திரும்பி வந்து பண்ற படமா நாங்கள் பார்க்குறோம். அதையே we have not done a film like this before. Be it anybody in our team, my director, my cameraman, music director, Supreme Sundar Master, அத்தனை பேருமே வந்து we have not experienced something like this before, because we have deliberately taken a film which belongs to 700 years back, ஒரு prehistoricன்னு சொல்லலாம், சிவிலைசேஷன்லாம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடின்னு சொல்லலாம். நாங்கள் உணர்ந்தது கிடையாது. We have not touched and we have not felt that world before. We have not seen those people before. The literature படிச்சிருக்கலாம். ராஜேஷ் சொன்ன மாதிரி வந்து it could have been from movies we have seen and Hollywood films we have seen. But அதெல்லாமே வந்து why it should be only a dream and when are we going to make such films and கேட்கும்போது again a big question will come, how much time can one give and how much money can one invest. So this is all a labor of love அப்படின்னு சொல்லுவேன். இங்கே படத்தில் பண்ணவங்க யாருமே வந்து டைம் பார்க்கவே இல்லை, ஞானவேலும் காசு பார்க்கவே இல்லை. எனக்கு ஐ திங்க் இது காக்காலேருந்து ஞாபகம் இருக்குது. ஈவன் ஃபார் காக்கா we didn't have the budget. So only for this love, everybody came in, everybody put money, everybody wanted to make that film. So Kangua வந்து it has taken me those many years back saying like we will not see money, we will not see time, we will only give a film which will always stay timeless, which will be an answer and which will make all of us proud அப்படிங்கிற மாதிரி. So Kangua is that kind of a film. We go back 700 years and the so-called civilization ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி how they would have behaved அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கற்பனையில் பண்ண படம். But we also have a lot of literature and a lot of evidence and a lot of archaeological witness to support this film நான் சொல்லுவேன். It belongs to I think 4-5 clans. அதில் வந்து
their main deity, Kanguvaவோட main deity வந்து they worship fire, and one more clan they worship water, and one more clan they worship blood. So they have different ethics, different values, different emotions, different languages. But இவங்க எல்லாரையும் கனெக்ட் பண்ணுறது வந்து வாட் கேன் பி தட் கான்ஃப்ளிக்ட். இப்போ அவங்களுக்கு வந்து எக்கனாமிக்கலாக அவங்களுக்கு டிவைட் இருந்துச்சு. ஒருத்தங்க பணக்காரங்களாக இருக்காங்க, ஒருத்தங்களுக்கு வசதி இருக்குது, ஒருத்தங்களுக்கு ஸ்கில் இருக்குது. மதர் நேச்சர் இஸ் கிவிங் எவ்ரி திங் ஃபார் ஒன் கிளான் அப்படின்னா ஒரு கிளான் இல்லைன்னா தென் வாட் இஸ் த வாட் இஸ் த ப்ரொடெஸ்ட், வாட் ஆர் தே கிரேவிங் ஃபார் அப்படிங்கிற மாதிரி. What if one clan is breaking their ethics? What if one clan becomes greedy, and how it's going to affect their own community, their own clan, and what is going to happen to the other clan because of that? And what if a warrior is also having a personal conflict within? So the Mari, just not an action film. I'm just saying this because it's just not an action film. It is truly based on a lot of emotion. The backbone of the film will be a very different reason for the fight will be happening, very different reason for a war will be happening. A beautiful emotion will definitely be there throughout the film. Shiva is a wonderful director I've recently worked with, who had a lot of positivity on the set. 170 days of shooting, we only went back home with a lot of satisfaction because each and every frame we have not lived those frames before. 27 years இருந்திருக்கலாம், அவர் 10 படங்கள் பண்ணியிருந்திருக்கலாம், கேமராமேனாக பண்ணியிருக்கலாம், but we all have not created these frames before. So we all have had a beautiful experience. And குறிப்பாக நான் இன்னும் சொல்ல வேண்டியது வந்து என் கூட இருக்கிற வாரியர்ஸ் 90% ஆஃப் த வாரியர்ஸ் தேர் ஆல் என்னோட கேரளாவிலிருந்து வந்த சகோதரர்கள். My brothers from Kerala, they stood like pillars, they stood like rock with us. ஏன்னா அங்கே குளிர், வெயில், மழை, எந்த பனி எதையுமே பார்க்கல. எனக்கு அது வந்து லெதர் ஜாக்கெட் எவ்வளோ இருக்குது. அவங்களாம் தேவர் பேர் செஸ்டட், பேர் பாடி மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம். ஒரு 3000 பேர் இருந்திருப்பாங்க அங்கே வந்து. 3000 people have worked. They didn't ask for water, they didn't ask for food, they didn't ask for time. இவ்வளோ சீக்கிரமாக எழுந்திருக்க வைக்கிறீங்களே. ஸோ 3 o'clock we have to start makeup. Backup is only at 6:45, 7. We are not getting enough facility அப்படின்னு எந்த கம்ப்ளைண்ட்டுமே இல்லை. ஒரு ஃபேமிலியாக எப்படி வந்து they will support each other. அவங்க இல்லாட்டி we wouldn't have been able to get these visuals. ஸோ இங்கே நின்று அவங்க ஃபேமிலிக்கு, அவங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் நான் தேங்க் பண்ண நினைக்கிறேன். From my team, from my director's team, from my producer's team, they really stood like rock and pillars for Kanguva to happen. ஏன்னா படம் ஃபுல்லாகவே வார் சீக்வன்சஸ், பேர் ஃபீட்டு, எந்த பிரச்சனையுமே இல்லாமல் அவ்வளோ ஸ்மூத்தாக நடந்துச்சுன்னா பிகாஸ் ஆஃப் தேர் really like one love for cinema. They just know யாரு ஃப்ரேமில் தெரியுறாங்க, யாரு தூரமாக இருக்கிறாங்க, நான் தெரியவே இல்லையே. Then I don't have, everybody took responsibility. They had their own body language, they had their own emotions. They truly behaved like those warriors. சொல்லாமே ஸ்கிரிப்ட் எடுத்து கொடுக்கணும், போய் டீச் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாமல் everybody they all lived their part அப்படின்னு சொன்னோம். And makeup, Ranjit Chetta, he really made that world believable. எங்களுக்கு மேக்கப்க்கு அசிஸ்ட் பண்ண ரஞ்சித் சாருக்கு வந்து நான் தேங்க் பண்ணணும். அண்ட் எனக்கு சின்ன வயசில் பார்த்தது வந்து அப்பச்சன் சார் பண்ண குட்டிச்சாத்தான் படம். அதுதான் நான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தேன் 3D. எனக்கு இப்போவும் ஞாபகம் இருக்குது. இட் ஸ்டில் இஸ் இன் மை மெமரி. அண்ட் ஐ ரியலி தேங்க் ரேஸ் 3D, ராஜ் சார் அண்ட் Anubhav for 500 people are still working for the film, and they sleep at maybe 5:30 in the morning and they again wake up at 7:30. I don't know how they are doing this for us, but they are all doing this for this great experience. Kanguva பற்றி சொல்லும் போது அவர் எனக்கு முன்னாடி படம் பார்த்தாரு, அது 3Dயோட பார்த்தாரு, எனக்கு காமிக்கவே இல்லை இன்னும். To see his expression, to see his thrill on his face gives me excitement. I'm really looking forward for the 3D experience. என்னோட ஃபர்ஸ்ட் படமாக இருக்கும். அதுவும் மறுபடியும் இங்கே கொச்சிலேருந்து தான் அது மறுபடியும் ஆரம்பிக்குது. ஸோ ஐ சல்யூட் யுவர் டீம் ஃபார் ஆல் த டைம். ஸோ யூ ஆல் ஹேவ் கிவன், நேரம் காலம் பார்க்காம, இரவு பகல் பார்க்காம இந்த படத்துக்காக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்கு உங்களோட டீம் 500 பேருக்கும், ஃபார் ஆல் த 500 people, ப்ளீஸ் கிவ் மை லவ் அண்ட் ரெஸ்பெக்ட்ஸ் ஃபார் தெம். ஸோ Kanguva is going to be humbly I will say, for all this love, for all this respect we are getting, humbly I again say, we are confident Kanguva will be a never seen before experience, and it's just not an action film, but it'll always stand tall for the story and the emotion which we have planted, and hoping we will give you a
film which will stand against time. It will be a timeless film. Devi Sri Prasad is also a big support for this film. Music மட்டும் இல்லாம screenplay ஆகட்டும், this clan can the dialogue modulation be this அப்படின்ட்டு, they all have contributed, they all have taken liberty and we have redone. I can just keep going on and on and on. It's a big family which is again not seen money, not seen time, just for love of cinema. இந்த படத்தை பண்ணியிருக்கோம். நான் இங்கே வந்து சொல்கிறது வந்து ஜாஸ்தி நினைக்காதீங்க. கேரளாவில் film industry has always been a role model for the Indian film industry, but we just want to share my experience and want to also give you a nice film. I can't say so film which belongs to one language. இது மறுபடியும் சொல்ற மாதிரி ஊர் கூடி தான் தேர் இழுக்க முடியும். Everybody from every state have come and contributed big time for this film. I have to thank my dear brother Bobby Deol for his huge contribution in the film. He is a dear brother. அப்படிதான் சொல்றேன். 15 daysல வந்து we felt like we knew each other for 30-40 years. He also compromised his family time, his festivals with family and children. In between another film, he was able to give his entire time. ஆரம்பிச்சதே வந்து ஒரு action sequenceல. So even it was tiring, he was just ready in the morning, 7 o'clock, ready costume போட்டுட்டு வந்து நிற்பாரு. So each and every one of us, we are excited and we are saying this repeatedly because this is a film which we all have not experienced before, and 2.5 years of lot of love is given. அதான் ஒருத்தங்க உண்மையா உழைச்சாலே வந்து அதுக்கு பலன் கிடைக்கும். இது வந்து ஒரு 3000 பேர் உண்மையா மனசார உழைச்சிருக்காங்க. I am sure it will be a wonderful experience in the theaters. Looking forward for your love and your blessings. 14th of November will be the release, and Dhananjan sir எல்லாம் சொன்ன மாதிரி வந்து first time 10,000 screens வந்து ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது. So definitely need all your positive energy. If there is any question, I am ready to take that. That was a lovely one, sir. Kindly be seated. To kickstart, he gives clarity. நடந்து போய் பேசுவார், அங்கிருந்து மைக்ல பேச மாட்டாரு. Anybody can wait. Anybody having any doubts, he will go in person and he will clear it. So challenging and actually சொல்லும்போது we enjoy the whole process. Sir here. நலமா? நீங்க நலமா? நலம்தான். சொல்லுங்க. ஓடியன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியா மிலன் சாரோட ஒர்க்கை பத்தி ரொம்ப பேசுனீங்க. அவருக்கு கிரியேட் பண்ண வேர்ல்டை பார்த்து ஈவன் அந்த சோடு வர ஒவ்வொன்றா செதுக்கியிருக்காங்கன்னு நீங்க சொன்னீங்க. அது மாதிரி அவரோட ஒர்க்கை பார்த்து நீங்க எப்படி மகிழ்ந்து போனீங்க? See, there are almost 4-5 terrains in the film. அது வந்து கொடைக்கானல் மலை உச்சியில இருக்கிற ஒரு குடில்னு சொல்லுவோம், தேர் ஹேம்லெட்னு சொல்லுவோம். அது வந்து இங்க நடந்து போறதே கஷ்டம். How did you even create this world, sir? நான் தரேன் சார் அப்படிம்பாரு. Then he actually made it happen. He used the native tribes, he used native people. He actually made it happen where even நடந்து போறதே கஷ்டம், 4-wheeler தார் ஜீப்ல போறதே கஷ்டம். We don't know how 1,000 people went and day night they stayed, and நான் சொன்ன மாதிரி குளிர் மலை வெயில் எல்லாமே சேலஞ்சிங்கா இருக்கும். But he still made it happen, and he actually ஒரு ட்ரோன் ஷாட்ல பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சது how much work he had done அப்படின்னு. He actually created a forest. அதுவும் ஏவிபியில் பண்ணான்னு சொன்னா நம்பவே மாட்டாங்க. உள்ள நுழைஞ்சு பார்த்தா என்னமோ ஏதோ ஒரு டிஸ்னி வேர்ல்டுக்குள்ள போன மாதிரி, நெவர் சீன் பிஃபோர் வேர்ல்டுக்குள்ள போன மாதிரி இருந்தது. Is this all possible அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் அவரு he will not want to be in the spotlight. நான் அது பண்ணிட்டேன் அப்படின்ட்டு மார் தட்டிட்டு வந்து முன்னாடி நிற்க மாட்டார். அவர் எங்கேயோ ஒளிஞ்சிட்டு பின்னாடி இருப்பார். We have to pull him and make him like say like நீங்க பண்ணீங்க, உங்க டீம் பண்ணிருக்காங்க, நாங்க உங்களுக்கு கிளாப் பண்றோம், we want to appreciate. ஐயா எதுக்கு இதெல்லாம் எதுக்கு பண்றீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேள்வி கேட்பாரு. He is such a sweetheart. பட் மரியா அவங்களோட ஒய்ஃப் வந்து அவங்க இல்லைங்கும் போது சார் தவறிட்டார். கடைசி ஷெடியூல்ல வந்து he was not with us, but she produced the same output. அவர் என் கூட தான் இருக்காரு. மிலன் சார் is right now with me and I'm working with him சொல்லிட்டு அவங்க கடைசியில பண்ண அந்த வார்ஷிப், அந்த அவுட்புட், ஈவன் பாபி டியோல் சாரோட காஸ்டியூம்ல இருந்து அவங்களோட இன்புட்ஸ், she completely took responsibility and shouldered the responsibility and delivered all that for us, and she'll be a very important production designer in Indian film industry. Yeah. Sir, let's stick to the last 3 questions now. Sir, Sir, on the civil sir, here. Sir,
കേരളത്തിലെ മക്കൾക്കാണ് പ്ലീസ് സാർ. ഓക്കെ ഓക്കെ Actually, இந்த ஆக்சன் இருந்துச்சுலையா அதுல சிவா சார் இன்டர்வியூல சொன்னேன் இப்போ இந்த ஆக்சன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க அவங்ககிட்ட கேட்ட இந்த ஷோட் ஓகேவா என்ன மறுபடியும் பண்ணவாங்க இப்போ சார் அந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி நீங்க கேட்டதுக்கு because you give your 110% more percentage to the movie for that only that case you ask the question for that in huge thank you for you sir thank you so much. പറഞ്ഞല്ലോ കുഴപ്പമില്ല. இவ்வளோ அந்த மூவிக்காக அது அவ்வளோ பெயின்ல இருக்கும்போது நீங்க அந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டது At the last day of shoot, I didn't want the entire film to stop because of me. அடிபட்டுச்சுனா வந்து ஒரு 1.5 hours வந்து பெயின் தெரியாது ஆக்சுவலா. You will be able to still walk around for 1.5 hours. Then only the swelling will happen or the pain will happen and the movement will get restricted. So அப்படி ஏதாவது ஒரு ஷார்ட் மிஸ் ஆகுதுன்னா அது பண்ணி முடிச்சிடலாமே நினைச்சேன் நான். Because I know if something happens then 2 months of wait will happen. அதனால அந்த தைரியத்துல சொன்னேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சார் இங்கே சார் எனக்கு கேள்வியெல்லாம் இல்லை சார், உங்களை பார்க்கணுன்னு இருந்துச்சு, எனக்கு ஹார்ட் எல்லாம் அப்படியே அடிக்குது சார். ஆனால் ஒரு வார்த்தை மட்டும் நான் பேசுகிறேன் சார். உங்களுக்கு உடம்புக்கு ரொம்ப பெயினாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லியிருந்தேன் இந்த ஆக்சிடென்ட்டுக்கு அப்புறம். ஸோ சார் நெக்ஸ்ட் ஷூட்டிங்கில் இருந்து சார் கவனமாக இருங்க சார். உங்களுக்கு ஆக்சிடென்ட் நடந்தும்போது எங்களுக்கு அவ்வளோ இருந்துச்சு. என் வீட்டில் கூட ஒரு ஆளுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆன மாதிரி சார். ஸோ ஹம்பிளா சார் சொல்கிறேன். Thank you. உங்கள மாதிரி நிறைய கார்டியன் ஏஞ்சல் இருக்காங்க, எனக்கு ஒன்றும் ஆகாது. ലോകേഷ് ഒരു ഇന്റർവ്യൂല് പറയണ്ടായി, കൈദി 2-ന് ശേഷം ഈ റോളക്സിന്റെ ഒരു റോളക്സിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു ഫിലിം ഉണ്ടാവും എന്ന അർത്ഥത്തില് പറയണ്ടായി. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം വിക്രമിന്റെ ലാസ്റ്റ് സീക്വൻസിൽ അത് റോളക്സ് വരാൻ നേരത്ത് 100% ഒരു കട്ട വില്ലിനസും ആണ് യഥാർത്ഥത്തില് റോളക്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇതിനു മുമ്പ് അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല. മാർഷലിന്റെ സ്പീക്കർ ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നു. ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണാത്ത, സ്ക്രീനിൽ കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു വില്ല്. അപ്പം റോളക്സിന് വേണ്ടി ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് റോളക്സിന്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡും കൂടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. I don't think Lokesh will do that. அது காம்ப்ரமைஸ் பண்ற மாதிரி தெரியல Lokesh. It will be an out and out Rolex. Rolex வந்து நல்லது பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தேவை இருக்குமா அப்படிங்கிறது தெரியல. If something like that is going to happen, I think we have to see it as a film and we have to see how to handle that. இவர் நல்லது பண்றதுக்காக கெட்டது பண்றாருன்னு I don't know if we can go back and do all that. இப்ப இருக்கிற கரண்ட் சினாரியோல அந்த மாதிரியான ஒரு கேரக்டரோ படமோ ரைட்டிங்கோ வருமா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல. And that too particularly with Lokesh. Two more questions. Let's move on to the other person, please. Two more questions. I'm sorry. Sorry, sir. Can I? Okay. So, sir, Iron was my first Surya movie when I was 9 years old. Then after that, I have celebrated a lot of Surya movies on big screen. But unfortunately, for past 2 years, your movies are going for OTT, not coming for big screen. So to add some flavor to the question, I'm just asking that. அப்படியே தியேட்டர்ல பட்டே கலப்ப முடியுமா கங்குவால? நெருப்பு மாதிரி இருக்கும். One final question, sir. നേരത്തെ ചോദിക്കില്ല പ്ലീസ്. ചോദിക്കാൻ ഒരാൾ കൊടുത്തോ. Sir, actually I had a question but somebody asked the same question. So I would like to tell you this. நான் இதை சொல்லி ஆகணும். உங்க மாதிரி உங்க வாய்ஸ் ரொம்ப அழகா இருக்கு. Because when I was looking at the comment section of your interview with Anubhava ma'am, and most of the people are the same opinion, so I am representing them. Sweet of you. Thank you so much. Thank you. One last question. Okay. The girl with that orange top, please. Say something about Francis the Order. Good one. Wow. Okay, Francis character is going to come. Again, when I say I don't want to open all the surprises of the film. The film actually starts with Francis. He's called as a shadow cop, and what he does in the film, but the duration is different. I think Shivas has already revealed it.
Francis' character will be for kind of 20 minutes in the film, but the rest of the film is going to be Kangua. So the film starts with that, but takes you to a very different world. I think it'll be nice to watch the film. Thank you. Thank you everyone. Thank you Surya sir. I know like നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കുറേ questions ഉണ്ടാവും. Surya sir evening വരുന്നുണ്ട്. And we'll have a photo shoot with the Gokulam team with Surya sir. Again, thank you. Surya sir, I have a question. Sir, actually we have seen the glimpses of Kangua. So can you please share some, unforgettable memories? I mean the funniest one or the risky challenges during that shoot time? Unforgettable memories now. I think the day and night shoot, and it was like a family. Even before Supreme Sundar Master or director சொல்றதுக்கு முன்னாடி Vetri sir will be ahead of the crew. நாங்க ரொம்ப முக்கியமான சீன் சொல்லிட்டு இருப்போம்னு நினைப்போம், பட் அவர் திரும்பி ஆல்ரெடி அங்க ஸ்டேஜ் செட் பண்ணிருப்பாரு, லைட் செட் பண்ணிருப்பாரு. அவர் மாஸ்டரோட லுக் அப்படியே போகும். சார் ஒரு முக்கியமான சீன் சொல்லிட்டு இருக்கேன், அவர் திரும்பி போயிட்டார் சார், இல்ல புரிஞ்சிச்சு மாஸ்டர் அப்படிவாங்க. இட் வாஸ் ரெகுலர் திங் வித் த கேமராமேன், பிகாஸ் ஹி ஹேஸ் டு ஸ்டே அஹெட் ஆஃப் த க்ரூ. நாங்க வெயிட் பண்ணலாம், மற்றவங்களாம் த என்டையர் டீம் வில் ஹேவ் அ பிரேக், பட் த கேமராமேன் ஷுட் ஆல்வேஸ் கீப் பீங் அஹெட் ஆஃப் த க்ரூ மாதிரி. Lot of happy moments. Every time we say like when we go back home, we have to find a pearl, or a small precious stone. It should be a shot, or it should be some expression, or it should be a sequence which one magical moment should happen every day, like finding a rainbow every day. And the madri we had a lot of moments where we thought like, oh, did we actually capture this? Did we actually capture a thunder? இது நம்ம பிளான் பண்ணலாம் கிடைச்சிருக்காதுல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி லாட் ஆஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வாஸ் தேர் டியூரிங் ஃபில்மிங். ஒரு வரினா நான் விழுந்தேன் ஒரு 15 feet the camera, rope camera snatched, and suddenly it was like completely a dark studio, a firelit studio only, so visibility was not there. 5 feet away there's no visibility. Rope camera snapped, and our 50 kg 60 kg camera came in full speed, and it was coming towards my face, and I was standing on top of tower and I couldn't move away. So immediately I could only turn. I hit my back and I fell, and I had 2 hairline fractures on my backbone. That was one moment. Maybe if you think like one thrilling moment or something, one mishap na adu nadandhuchu appdi solluvén. But I think we completely enjoyed doing the whole film, and I also felt there was a guardian angel. Nothing actually majorly happened. And the mari vilundha innum vera perusa kuda. Sir, one thing that always remains with Surya is like whatever the genre could be, people would love to watch it in big screen. But as an actor, it's been a 980-day break between last release. Even we had Rolex. So how do you personally see this time, and how this time helps Kangua to be a big aspirational project? Definitely I didn't get too personal about thinking like, no, I have to have a release for Pongal and Diwali. I've always said this, அது படம் பொங்கல் கிடையாது, பட்டாசு கிடையாது, அது ரெடி ஆகும்போது அது வர முடியும், கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு. So I have to know the entire team should be happy, satisfied with what they want to give you all, and maybe that's why Kangua has taken this time, because it was a first time experience for all of us, and we didn't want to rush anything, we didn't want to compromise on any aspect. Of course we are ready to work, but I think it's Gnanavel who gave us this time. So one single person, Gnanavel, and of course UV Creations, they gave us this luxury, the time to work on it. And as I said, nobody saw money. It was only for perfection we have been craving for, and it's taken some time, but it will be answering you why this time அப்படிங்கிறது படத்துல பார்த்தா தெரியும். Just basic reason இது யாரும் முன்னாடி பண்ணது கிடையாது, இதுக்கு விட வேகமா பண்ணிருக்க முடியுமா அப்படின்னா தெரியாது. But nothing was wasted. Shiva didn't waste another extra footage. நாங்க ஒரு 3 படம் எடுத்துட்டு ஒரு படம் காமிக்கிறோம்னு சொல்லல. Exactly 2 hours 45 minutes was shot, and the final edit will be less than 2 hours 30 minutes. So that's why this time. And I'm really உங்களை காக்க வச்சிட்டேன் அப்படிங்கிற வருத்தம் இருக்கு, பட் அது எல்லாருமே ஒரு ஆன்சரா கங்குவா இருக்கும். For the wait. Next. Yes, please. To the lady in black top. Sir, நீங்க இந்த மூவி பண்ணும்போது what was the most challenging part for you? Challenging part is, as I always said, I go back to my personal experience to contribute something to the character. I draw from my
personal experience. I sometimes dig unnecessary graves which I don't want to revisit. I go back to those memories to live that part or no, live that emotion. But in Kangwa, I think Kangwa stands for his word. And what it is for a warrior to stand for his word. ஒரு வார்த்தை கொடுத்துட்டான்னா, even if it's as a personal conflict, how far he will go to stand for his word. Maybe he's done a mistake and how can he correct it? That redemption, அதுதான் வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயமா இருந்தது. To make it come alive on screen. There's a beautiful relationship between Kangwa and a small boy in this film. I don't know if I want to reveal more about the film. I don't want to spoil the experience. To be Kangwa, I really loved. I would want to be like Kangwa. I would want to, stand for each and every word I give for the rest of my life. I really connect with the character.